ಹಲೋ 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 ಹಾಯ್. ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ ಬರ್ತದಿಲ್ವಾ? ಹಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಲೇಟ್. ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡದೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಫರ್ಗೋಟ್ ಆನ್ ದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಲೇಟ್ ಹಾಂ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿನ್ನೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರದು? ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 10:32. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಬೈ 1 minute. ಹಾಂ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್? ನಿಮಿಷ. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ವಾವ್, ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು? ನೋ ಫ್ರಮ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕಾಸರಗೋಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. Who got notifications by in the face? Thank you. I asked for the Baglur Government College. ನಾನು ಓದಿರೋದೇ ನೀವು ಬಾಗ್ಲೂರ್ ಹತ್ರ ಕಂಡ್ರೋ. ಬಾಗ್ಲೂರ್ ವೇರ್ ಮೈ ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಥಿಂಕ್ MCQs ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು MCQs, ಒಂದು 7 to 8 ಅಂತೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾವು 2 MCQs ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 4 MCQs, ಒಂದು 3 to 4 MCQs ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. 9 MCQs ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4 MCQs ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ನಾವು ರೈಟ್ ನಾವು 200 ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ 210 MCQs ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ 100 MCQs ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ನೆನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ವೆನ್ ಐ ಮೆಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಸರ್ MCQ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ವಾಂಟ್ ಆ ಥರ ನಮ್ಗೆ MCQs ಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಡಬಲ್ ಸೂಪರಾ? ಸಂದೇಶ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, JNV ದಾವಣಗೆರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. JNV ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೈವು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸನೇ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಪಿಕ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದಾಗಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವಿಷನ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಲ್ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್ ಕುಶಾಲ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಡನ್. ಸೊ ಎನಿವನ್ 3K ವಾಚಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ MCQsನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು MCQಸು ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ MCQs ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ 3Dಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ. ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಎನಿವನ್ ಇಸ್ ಪಾಪ ಯಾವುದು ಹಿಂದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 4 days ಇದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ 80 out of 80. ನೀವೆಲ್ಲ 80 out of 80 ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು.
ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕಮಾನ್. ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 80. That's good. That's good. That's good. Arshit. Good, Arshit. Arshit. Kaushik. Nothing, sir. Okay. Good, Makle. Very good. Very good. That's very important. Aita. And I just want to tell you one more thing. Very good. And when I went to Malaysia, if anyone is there from Nene yarar meet agidro, and ನನಗಂತೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು 15 ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಈ ಹುಡುಗ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಆರ್ ಪಿ ಸಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಆ ಬಸ್ BMTC ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೇ ಥಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಮ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಯ್ಯೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಕ್ಕಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಲವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿತಾ, ಇದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಟೈಪು. ಆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಆರ್ ಪಿ ಸಗೆ ಜೈಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ BMTC ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿದು, ದೇ ಥಾಟ್ ಯಾರೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ಅಯ್ಯೋ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೀಟಪ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Okay, yeah, okay, let's start now one by one. So ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ವಿಜಯಪುರ, ರಾಯಚೂರು ಕಡೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡೋಣ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಹಾಲಿಡೇ. ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ CET and all, PCM is very important. Even 5 marks in the PCM is very important for your aggregate and all. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಒನ್ ಡೇ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಈಸ್ ಇಸ್ Scooby 1495 ನೆನೆ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು? ಆರ್ ಯು ದೇರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟೇಡ್ ಮೀ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ನಿಮಗೆ CET ಯಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ಸಂದು 100% ಬರೋಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂದ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ CET ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಆಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ನಾನು ಐ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಲವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಡು MCQs ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು MCQs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾವು. ಸೊ ಐ ಸಿ ಹೂ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಯಾರೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆದರೂ ಬೀದರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓಕೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಡಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈವನ್ CETಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು, 2, 3 ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಎನಿವನ್ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಬಿ. ಸೊ
ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅಟ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 0 to 3 ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, 1 ಮತ್ತು 2 ಇದೆ. Therefore at 1 and 2 it is not differentiable basically. This is the answer at integral. At the same time ide greatest in the function they're asking, like even they're asking in the integration keltare, even for example 1 to and on to keltare. This is a question. My question is it 1 to and on to, is it bijective? Idu MCQ kelidare. I have taken already. I'm just telling here or ille helta idini. Is it 1 to and on to? Is it 1 to and on to? Yes or no? Is it 1 to 1 or and on to? This modulus function is yes or no? Yes or no? No. Good. It's not. No, it is not 1 to 1. Yes. Correct, Makli. It's not 1 to 1, not on to, because there will be always some values. If you take any fractional values, for example 2 get 2.5 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 1 to 1. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ 2.5ಗೆ ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಎ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ 2.7 or 2.3. ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. And 2.7ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 to, not on to. This is the values. Now let's go for next question now. Next question please. So the f of x mod x, again the greatest in the function is basically discontinuous only for integral value of x. It's constant function, it's continuous for all value. What's the answer for this? What's the answer? Fast, come on. What's the answer? Yes. Yeah. What's the answer basically? It is f of x is equal to mod x dot gradient function is discontinuous only for integral values 2, 3, 4, 5, -1, -2 ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ discontinuous ಆಗಿದೆ. That's good. Next question. ನನಗೀಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಲಾಗ್ 7 to the power of 2x, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾವು ಲಾಗ್ 7 2x ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 2x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ 7 ಇರಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲಾಗ್ 7 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1 by log 7, 1 by log 7 ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ 2x 1 by 2x ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2x, ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. 2x 2 get cancel, ಸಾರಿ 2x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 get cancel, 1 by x into log 7, 1 by x log 7, 1 by x log 7. What's the answer is for this? 1 by x log 7. What's the answer? A. That's good. Next, let's go for next question now. The derivative of the log of secant x is secant x in tan x with respect to, this is very simple question. Derivative log secant x differentiation ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳ. secant log secant x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ log something is 1 by secant x, 1 by secant x plus tan x, and differentiation of secant x is basically secant x into tan x ಬರುತ್ತೆ. differentiation of tan x is secant square x. You can take secant x common, secant x plus tan x cancel ಆಗುತ್ತೆ, then answer will be secant x. What's answer? A. That's good. So that's A. That's very good. Yes ಆಯಿತು. ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈವನ್ 100 MCQs ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ದು ಇದು ಏನು, ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಓಕೆ ಆಯಿತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ನಾವು ರೈಟ್ ನಾವು. ಎಸ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್, ಆಯಿತಾ? ಹೋಗಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, secant x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan x ಬಂದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ secant x is secant x into tan x, secant x into tan x, differentiation of tan x is secant square x. So if I take secant x common, so secant x common ತಗೊಂಡ್ರೆ secant x plus tan x cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು, ನಾನು secant x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ secant x plus tan x divided by secant x plus tan x ಇರುತ್ತೆ.
secant x plus tan x ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು secant x ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೀಟಪ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನೆನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೀಟಪ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿದ್ದ ದಿವಸನ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೋ ಒಂದು ಮೀಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಮೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಎ ಮೀಟಪ್ ಆನ್ 16th or ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೀಪಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ. y is equal to sin of x square is equal to differentiation ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 2x ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಡಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಸಮನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆರಾಮಾಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 15ಗೆ ನೀವು 10 ಕ್ವಶನ್ಸು 11 ಕ್ವಶನ್ 12 ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮ್ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಫರ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಮ್ಮನ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ 75, 72 ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಟರ್ನ್ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಥರ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಪೆನ್ ತೆಗೆದಿರೋ ಬರೀಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ನ, ಸೊ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 or ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು x minus 3 and 0. For example, x is equal to 3, y becomes 0, 1, 2, 3. At 3 it becomes basically 0. ಅಲ್ವಾ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ 3 ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಕಮ್ ಆನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಎಸ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಎಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಮೇಡ್ ಕಮ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೋಂಗಿದ್ದೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮದು, ಆಯಿತಾ? ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡನ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ. ಫಾರ್ ದ ಫಿಗರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2. ಕಮ್ ಆನ್, ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳು? ಟೈಪ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, this function is, it's not differentiable. Is differentiable at x is equal to 1. So it is definitely not differentiable at x is equal to 1. And the given function is continuous at x is equal to 0. Yes, it is continuous at x is equal to 0. Statement 1 is true. Statement 2 is false. Alva? Ivelidira innu? Bina. Statement 1, oh sorry, ulta alva, correct. Statement 1 is false and statement 2 is true. Let's go for next question now. Again, the derivative of sin of x exists in the interval. In the ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 1 divided by root of 1 minus x square. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ 4, 5, 6 and all. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. 1 divided by root of minus 1 becomes this one. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬಿ. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ PYQs. ಯಾವುದು ನೀವು ನೋಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Next, the statement 1, the function f of x is equal to mod x is not differentiable at x is equal to 0. It is discontinuous at x is equal to 0. So it is definitely, see, mod x ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು, so mod x starts from 0 ಅಲ್ವಾ? mod x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 0. mod x plus 3 minus 3 ಅನ್ಕೊಟ್ರೆ minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, plus 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. And so it is not differentiable. That is very true. It's not differentiable. It is not discontinuous. That is wrong. It is continuous basically. The answer is statement 1 is true and statement 2 is false. Let's go for next question now. Adadmel nantara choose a statement that is not true from the options given below. So ಇದು very famous question. I think ನಿಮ್ಮ model paper ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈಗ ತರ ನೋಡೋದಲ್ವಾ, ಈಗ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಥರ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಏನಿದಕ್ಕೆ, ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ differentiable and every differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous, alva? Every continuous function
What answer you're giving? What's answer? Choose a statement is not true. Not true. Sorry, not true. Alva? Not true. Correct. Yeah, I'm telling true. Not true. So every polynomial function is yes. Every polynomial statement that is not true from this one. Every polynomial function is continuous. Yes, that's true. Rational function, yes, that's true. And every differentiable function, yes. Differentiable, the obviously continuous ಆಗಿರುತ್ತೆ. Every continuous function is not differentiable. Correct. Let's go for next question now. Next, ಇದು ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು 4 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ 4 times. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ a is more than 0, x is more than 0, y is equal to a power x. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. a power x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು a power x into log a power x into log a, and x power a ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು a into x power a. Something power n is a into x to the power of a minus 1. This is always a constant. Differentiation is 0. The answer ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ. ಎಸ್. ವಿಜಯನಗರ, ದ ರಾಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಹಂಪಿ. ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹುಬ್ಳಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ಬೈದ್ರೂ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಬೈದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಥರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಬೈದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇಂಗ್ಲೀ ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೈಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ. ಗುಡ್. ಜಮಖಂಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question please. y is equal to e power log x, then divide by x. This question is repeated many times ಮಕ್ಕಳೇ. If you have e, ಯಾವುದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, e ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು, e log ಅಗೇನ್ e ಪವರ್ x. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ e a ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ a ಪವರ್ ಲಾಗ್, ಅದರದ್ದು ಬೇಸ್ a ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್, ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಟು ಇ ಪವರ್ ಐ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು -1 ಇರುತ್ತೆ, +1 ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ split the function into like minus x and plus x. The mod x can be split into minus x plus x. Then differentiation -1 ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ. Left hand derivative of the f of x is equal to, and first one is definitely true. The second one, the left hand derivative is not, it is not a minus h ಮಕ್ಕಳು. It's f of a minus h minus f of a divided by h as limit h tends to 0. So this is wrong statement, and the first one is true. The answer is first one is true, second one is false. Statement 1 is true, and statement 2 is true. The correct explanation of ಹೌದಾ? ನೀವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ 0 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. Then again chain rule, I have to differentiate again this value. Something to the power of 3/2 is 3/2 into x to the power of 3/2 minus 1. So answer basically ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು 2 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, x to the power half ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಮೇಲೆ 2 ಕೆಳಗಡೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. Next question please.
Okay, let's go next question now. And the derivative of e power log e power x is again, I think don't repeat again by mistake again. E power log x basically e cancel log x differentiation 1. The answer is 1. Yeah. Next. So this question again, makle sin inverse of x plus sin inverse of root of 1 minus x square. I think the model paper lo bandittu, last year bandittu. That's come many times. Very simple it is. So suppose if I take x as some value, for example, x is equal to if I put x is equal to sin theta, because sin theta easy delva. Sin theta. Sin inverse of sin theta is theta basically. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ sin inverse of 1 minus sin square theta is cos square theta. Root of cos square theta is cos theta. So ನನಗೆ sin inverse of cos theta. What I'm going to get this is sin inverse of cos theta. And so ಇದನ್ನ I can write again sin inverse of ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ sin inverse of pi by 2 minus theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And so sin inverse cancel ಆಗುತ್ತೆ. So I'll get like pi by 2 minus theta. And theta data cancel out. I'll basically this expression becomes 90 degrees. It's nothing but sin inverse of x plus the cos inverse of x ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos theta ನ ನಿಮಗೆ cos inverse of x ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ. So that is equal to pi by 2. ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. So answer ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ it's a constant. So differentiation is 0. Come on, get the answers. First answers type ಮಾಡಿ. Hindi video. No, as of now we don't have a class. So let's try next year Hindi. Whatever is possible ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಂದಿ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಇರಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 by log x, log something differentiation is, and log x again differentiation is 1 by x. So answer is basically 1 by x into log x. Answer ಬಂದು 1 by x into log. That's very nice. Next question. So same question ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay. Same, f of x is equal to okay. So the function f of x mod x is discontinuous at x is equal to 0. Yes, correct. It is not differentiable. F of x is not it is not differentiable at x is equal to, it is actually basically it is continuous. It is continuous as mod x is equal to 0, and it is not differentiable. Of course, it's not differentiable at it is not differentiable. It is not differentiable. Correct. It is continuous. So this is wrong basically. It is continuous and it's not differentiable. It is true. So what's the answer for this? The statement 1 is false and statement 2 is true. Next. The statement 1, 2 is sin x. Mod sin x is continuous for all x is equal to, that's true. Mod sin x ಮಕ್ಕಳೇ basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು sin x ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, sin x ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. This is a sin x graph. The moment you take the mod of sin x, that means negative becomes positive. So ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು physics ಆಗೋಗಿದೆ. We should not talk about physics. This is your full wave rectifier output. Full wave rectifier ಇದೆಯಲ್ವಾ, full wave rectifier ನಮ್ಮದು semiconductor output ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. And it is this, definitely it's continuous. And the statement says sin x, and of course sin x is continuous. Sin x is always a continuous, it's continuous. And then mod x basically is also continuous. Yes, it's continuous. So what's the answer for this? What is the answer you got, all of you? So statement 1 is true, and statement 2 is true, and statement 2 is not the correct explanation, and statement 1 is true, statement 2 is true. And see, sin x mod x ಎರಡು continuous functions ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is sin of mod x, basically f circle g f basically. So 2 is the correct explanation of your statement 1, because it is nothing but f circle g composite functions ಎರಡು continuous ಆಗಿದೆ. Even that composite function also is continuous. Next, again, what's the answer for this? Cos of 1 minus x, the dy by dx is equal to, very simple question ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. Cos differentiation minus ಬರುತ್ತೆ, actually minus ಬರುತ್ತೆ, cos into 1 minus x, but ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 minus x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 0 ಬರುತ್ತೆ, x differentiation -1. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ -1 ಇಯರ್. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? cos of 1 minus x. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್? cos of 1 minus x ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cos is sin ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, sin, ಕರೆಕ್ಟ್. sin of 1 minus x, again you're going to get now minus 1 minus x differentiation ಬಂದು ನಮಗೆ -1 ಇರುತ್ತೆ, minus plus. The answer is sin of 1 minus x. What's the answer you got, all of you? What's the answer? Yeah, that's good. Next, let's go next question now. The function r2 are defined by, again, it is the greatest in the function where mod x denotes the greatest integer less than or equal to x. For the what values of x in interval, this is given as, again, same, come on, get the answer. It is differentiable. It is not differentiable. It is not differentiable at integer points between 2 and 5, which are integer points, that is 3 and 4. This question,
Next question, please. Voice break ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳು. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ನನಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಚರ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು ಸರ್ ಓವರ್ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ MCQs ವಿತಿನ್ 2 hours, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಆಯಿತಾ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋಣ. y is equal to sin of x square ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು cos sin ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ cos ಇರುತ್ತೆ. cos again x square plus y ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ sin ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ cos of x square plus y again x square ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x. ಆನ್ಸರ್ is 2x ಅಲ್ವಾ? Next question, please. The function f of x equal mod x greater than the function is given by denotes the greater than the function. It is continuous at non-integer points. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1.5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಉಡುಪಿ. ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. So y is equal to sin of ax plus b, then the dy by dx is equal to basically sin differentiation cos ಇರುತ್ತೆ, ax differentiation a ಇರುತ್ತೆ, a into cos plus b, a into cos of ax plus b. The answer is very simple. Next, tan differentiation ಬಂದು differentiation of tan is, these are all very simple questions. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ 10 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? y is equal to tan of 2x plus 3 differentiation by differentiation of tan x is secant square x into 2x plus 3 into 2x differentiation is 2. The answer is A. Next question. So next we'll go to next question now. The log 7x log, again it is differentiation ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So log 7 log of x. So log something differentiation ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Log something is basically as 1 divided by ನಿಮಗೆ log x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Again we have 1 divided by log 7. So it is not 7x and log x. Log x, again log something is this much. Log of something is 1 by log x. The first one, no. Oneshot, Sherry. You use some property and get the answer. Is what's the answer you got, all of you? X log x differentiation 1 by x barutte. Then again we have log 7 to the power of log a power x ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. This is the answer. log 1 by x, log 7, no, that's not possible. And ಅದಾದ್ಮೇಲೆ next ನಿಮಗೆ 7x into log 7x log e power x, log 7, no. What's the answer for this you got? C. Log 7 log x 1 by log x. See 1 by log x in the x. So this is not possible, this is not possible. And log x differentiation ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1 by log x ಇರುತ್ತೆ. And again 1 by x ಇರುತ್ತೆ. Yes, this is the answer, correct it is. See basically we're going to use a property in this case. So ಈಗ ನಾವು log 7 log x ತಗೊಂಡಾಗ see log something is 1 by log x. Log x and differentiation ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Again 1 by x differentiation, log x to ಮತ್ತೆ differentiation 1 by x ಇರುತ್ತೆ. You should have x into log x and basic property. Log of 7 into x idre you're going to get a log 7 1 by log 7 into, and you're going to get that function. So answer is C for this. Let's go for next question now. So cos 2x differentiation ಬಂದು ನಿಮಗೆ, so cos 2x differentiation log f dash of x is basically again cos x differentiation ಮಾಡಿ minus sin 2x ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Minus sin 2x divided into sin 2x differentiation ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? sin 2x basically it is again into 2 you're going to get it. Again put the pi by 4 here. So pi by 4 ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. sin 90 is basically 1. So answer is minus 2. What's the answer for this? B. Pi by 4, 45 degrees. If I put 45 degrees, what's the answer? Okay, B. Next, let's go for next question now. Again, same question is getting repeated. Okay, for the given figure, consider the log following statements 1 and 2. Same, this question ತುಂಬಾ repeat ಆಗಿದೆ. Left hand derivative is and different ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So left hand derivative is y is equal to f of x at x is equal to 1.
It is minus 1. Correct. It is minus 1. So left hand derivative is minus 1. The right hand derivative, it is differentiable at x is equal to 1. Next hand calculator at x is equal to 1. The left hand derivative is 1. The function y f of differentiable at x is equal to 1. It is not differentiable at x is equal to 1 because it is continuous, but it's not differentiable. So what's the answer for this? So you're going to get statement 1 is true, statement 2 is false. Let's go for next question now. So log something differentiation 1 by log x irutte. Again log something differentiation 1 by log x. Again log differentiation 1 by x. So answer 1 by x into log x. Log something is 1 by log x. Again log x differentiation is 1 by x irutte. 1 by x into log x. ಒಂದು ವೇಳೆ 7 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you can multiply with log 7 or log 8 something. Next, cos inverse of sin x basically ಏನಾಗುತ್ತೆ dy by dx. So cos inverse of sin x. So I need to differentiate cos inverse of sin x. We have the formula very simple, 1 divided by cos inverse of, okay, so 1 divided by root of 1 minus nimage, or can I substitute some sign correction and get the answer for this? Sin square x differentiation nimage 1 minus you will have a sin square x, sin x differentiation matte nim cos x irutte, and you will have a negative 1 minus sin square x. Basically you will have 1 minus cos square x irutte, cos s cos cancel. I am getting the answer as minus 1. What's the answer you're getting? What's the answer you're getting? Cos inverse, differentiation of cos inverse 1 divided by root of 1 minus irutte alli 1 by root of 1 minus sin square x square. 1 minus root of 1 minus sin square x do cos square x barutte, adrad root cos x. So cos x cancel agutte namage alva. Done. What's the answer all of you got? A. Let's go for next question now. Adadmele nantara we have log 5x differentiations. Again same thing makle. So you can have 1 by x into log 5. It's a basic formula. It is log 5x do log something is 1 by x. So again log e power 5 is log 5. This is a basic formula in the barutte. Next, let's go for next question now. Okay, next comes your application of derivatives. So ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಏನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕರ್ವ್ y x square is equal to y which is the nearest point to the 0,5 ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now come on, get the answer for this. The point on the curve x square is equal to y, which of the following is nearest to the point? ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೀಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So suppose if I take some x value and the x square is 2y, if I take x square as 2y, then y becomes x square by 2. Y becomes x square by 2. So if my x coordinates x comma y ಏನಾಗುತ್ತೆ basically x and y square by 2 ಆಗುತ್ತೆ. And I have to find the distance for this. Distance from where? 0,5. So ನಾನು x minus 0 ಅದಾದಮೇಲೆ x square by 2 ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರು ಪ್ಲಸ್ x square by 2 minus 5 ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರು, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 0 minus 0 ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? You will have 0 and 5 minus 0 5 square. So 5 d square is basically 5 square 25 here. D square calculate ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. D is root of 25, that's 5 basically. And 2 root 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 minus 2 root 2 that is 2 root 2. ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ 2 2s are 4 4 2s are 8 8 ಬರುತ್ತೆ. 5 minus 4 1 square 1 ಇರುತ್ತೆ. That is the value of d square. D square ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 8 plus 1 ಬರುತ್ತೆ. And distance square, and this minus this is 2 root 2 ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರು, so that is 8 again. And 5 minus 0 ಬಂದು ನಿಮಗೆ 25, 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, that is 25. That is a d square. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ we have here again 0 minus 2 2 square, 2 square is 4, and 5 minus 2 ಬಂದು 3 square ಇರುತ್ತೆ, 3 square is 9. So if you see the minimum distance among all this, what's the answer we got? The minimum distance I am getting answer is B. What's the answer you got? Done? ಏನಾಯಿತು? ಗೇಮಿಂಗ್? Yes,
ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ. ಕಮ್ ಆನ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ? ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಮೇಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೇಳುವ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೆನ್ ಗೆಟ್ ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೆನ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರ್ವ್ x square is equal to 2 ಅಂತ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಆ ಕರ್ವಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ 0,5 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ 0,5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕರ್ವ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕರ್ವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಕರ್ವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ x square is equal to 2y ಅಂತ. So if you take any point in the curve, if I take any point, general point, arbitrary point in the curve, it is basically x comma y alva. So x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x, y is nothing but x square by 2. So any point in the curve is always x and x square by 2. Y is x square by 2. So I have to find the distance from 0,5. So what is the distance formula? Distance formula ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x1 minus x2 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ಅದರದ್ದು ರೂಟು y1 minus y2 and x1 minus x2, y1 minus y2, y2 minus y1 the whole square. ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 0, 0, 2 root 2, 4 ಅಂತ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 0,0, 5 minus 0 ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25 ಬಂತು. 0 minus 2 root 2 ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರು, ದಟ್ ಈಸ್ 2 to the 4, 4 to the 8. 5 minus 4 1 ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರು 8 plus 5 25 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0 minus 2 is 2 ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರು, 5 minus 2 is 3 ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರು. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 plus 9 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 plus 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಏರಿಯಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ 6x square. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ dA/dx ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 12x. ಕಮ್ ಆನ್, ಕಮೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? 12x. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸರ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. The rate of the change of the area of circle with respect to the radius r when the r is 4 centimeters. This question was asked very frequently. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ r4 ಕೊಡ್ತಾರೆ, r6 ಕೊಡ್ತಾರೆ, r12 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ area of a circle with respect to the radius. Area is basically pi r square. I have to differentiate that with respect to radius. dA/dr ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That becomes 2 pi r. So at r is equal to 4, it is 8. So answer is 8 pi. What's the answer? Come on, ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಆಯ್ತು, ಬರ್ತೀನಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಏನಾಯ್ತು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಾಡ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾನ ಹೇಳಿದ್ದು? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಶನ್ in continued differentiability. ಯಾವ picture question? The last two. This question. What doubt you have in this question? In the given figure, the following statement is 1 and 2. Correct alva idu? Left hand derivative f of x is equal to minus 1. Left hand derivative obviously minus 1 irutte. Left hand derivative f of x, yes, minus 1. Okay, differentiable, the function y is equal to f of x differentiable at x is equal to 1. It is not differentiable at x is equal to 1. 1 hour over. Okay, let's do fast, makle. So this we got the answer. Next question please. 8. Next f of x is a power x is increasing in r. Okay, it's always basically makle f of x ಬಂದು a power x into log a ಅಲ್ವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. a power x into log a. ನಿಮಗೆ log a obviously ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು.
So log a positive ಅಂದರೆ suppose if I take any value between 0 and 1 like 0.1 0.1 log negative ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ 10 power minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you should be obviously so ಒಂದು a should be 1 ಆಗಿರಬಾರ್ದು because 1 also log 1 becomes 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So it should be more than 1 and it should not between 0 and 1 also. The answer is it should be more than 1. Nantara the absolute maximum value of the function is f of x is equal to, this question asked so many times including your model paper last year, other last year ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. f of x equal to x cube. ಇದರದ್ದು ನೀವೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 is equal to 8 ಹಾಕಿದೆ 2 4 x cube ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ದೇ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾನು ಥಿಯರಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. y is equal to x cube. ಸೊ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ at 0,0. This is called as point of inflection 0,0. Answer is next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು let C be the circumference and A be the area of a circle, and statement 1 rate of the change of area of circle with respect to radius is equal to C. Okay, the rate of change of area of circle with respect to diameter is C by 2. Check ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿ. It's again simple question ಮಕ್ಕಳು. I think this question is from model paper. ಎಲ್ಲ model paper questions ಇಲ್ಲಿದೆ already. The rate of change of area with respect to the radius. Okay, A is equal to basically circumference A ಇದೆ. Okay, A is equal to pi r square. And ಅದಾದಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ circumference C is 2 pi r, and if I differentiate this, if I do dA by dr, and dA by dr then obviously 2 pi r ಬರುತ್ತೆ, which is nothing but C. ಅದೇ ರೀತಿ if I write same formula in terms of diameter ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, with respect to if diameter if we do r ನ diameter change ಮಾಡೋಣ, this becomes now pi d square by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. So if I differentiate this now, area with respect to DC with respect to it is a diameter DD. Okay, let's take DD with respect to D and D square differentiation. What are we going to get now? We're going to get pi 2 pi D divided by 4 and 2 get cancelled, and the answer is what? Pi D by 2. Pi D by 2 and pi D is nothing but again pi D is nothing but C by 2. Yes, correct. ನನಗೆ C by 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ both the statements are true. Both the statements are true. C. Next question please. Last question formula, distance formula. y2 minus y1 the whole square x2 minus x1 the ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿವೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ y2 minus y1 the whole square, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to f of x and defined in an interval. Okay, so f dash of c is 0, f double dash of c is less than 0, it is local maximum, correct. And if f dash of c is 0 and f double dash is more than 0 idre minima, correct. And f dash of 0 and f double dash of 0 attains, see it's not attains both. Suppose on ee tara aadaga we have to go to first derivative test again. Artha aita, adine it attains both maxima, it will not attain both maxima and minima. So it may be maxima, it may be minima, but not both at same point. And ಇಲ್ಲಿ question answer, so 1 and 2 are true, 1 and 2 are true, third is not true. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? Next one is that the total revenue in a rupees received from the scale of, again sale of the units is given by, again same question ಬರುತ್ತೆ exam ಅಲ್ಲಿ. I think in model paper ಬಂದಿದೆ, previous paper ಬಂದಿದೆ. two differentiation ಬಂದು ನಿಮಗೆ 6x ಬರುತ್ತೆ and 36, and you substitute x is equal to 15, 6 into 15 ನಿಮಗೆ 90 ಬರುತ್ತೆ, 90 plus 36 ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 126. The answer is 126. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the minimum value of the mod x is in the R is given by
ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ mod xದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು mod x ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 0 ಅಲ್ವಾ. ಟೇಕ್ ಎ mod x, the value of the minimum is 0. The answer is 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ mod x ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾರು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕಮಾನ್ ಟೆಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲೋದು ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ? Where 1 hour, okay, 1 hour 20. Okay, let's finish another 1 hour maximum. ಆಯ್ತಾ? The minimum value does not exist. ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? 51 minutes ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾಕೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಾಜು? ವೈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 35? ಹಂಗ ನೀನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀಯಾ? ಈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏನೇನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ವಾಚ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಲೆಕ್ಚರ್, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತೀರಾ? ವಿ ಆಲ್ ಗುಡ್, ವಿ ಆಲ್ ಕನ್ನಡ ಪೀಪಲ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಿಡಿ ಅದು. ಸೊ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಶಾಂಕ್, ನೋಡೋಣ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವೈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ವೈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀನು? ಸ್ಟಡಿ. ಓ, ಹಿಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಂದಿ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ r/3. ನಾನು ಹೇಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಪೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್, r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 2r ಬರುತ್ತೆ. r ಇಂಟು 2 is 6, ಆನ್ಸರ್ is 6 pi. ಆಯಿತಾ? ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ 5 minutes, 2 minutes, ನಾಟ್ even 5 minutes. The minimum value of the function f of x ಬಂದು x ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ minimum value of the function f of x when belongs to 0, 1. So f of x is equal to x is basically 45 degree line alva. So 0 between 0 and 1 means the lowest value is 0. The answer is 0. Next, minimum value. ನಂತರ the rate of change of the circle with respect to the radius, again same question ಮಕ್ಕಳೇ. pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 pi r ಬರುತ್ತೆ. So if you put r is equal to 6, 6 to the 12, answer is 12 pi. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅಗೇನ್ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ನಾನು ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಕರ್ವೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸಿಟಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 0, 0. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to x and x belongs to 1, 2. The maximum value of the function is 1, 2. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. 1, 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1, 2 ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 2, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಬೋದಲ್ವಾ. ಈಗ 1 ಮತ್ತು 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ 1.99 ತೊಗೊಬೋದು. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು 1.999 ತೊಗೊತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡು 1.999999 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ 1, 2, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ 2 ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ 2 ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವ್ದು ಬಿ? ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ f of x equal to mod x. mod xದು ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಂಡೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ mod x ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f is given by f of x equal to x square minus 4x plus 6 is increasing in the interval. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 2x ಮೈನಸ್ ನನಗೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ x is equal to 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 2 to minus infinity to
again plus infinity. If I take any point in between, that is 0, my favorite number. If you put here, it is 0, sorry, 0 comes here. Now my favorite number is this side, not this side. Suppose if I put some 4 substitute ಮಾಡಿದಂಗೆ positive value ಬರುತ್ತೆ. Therefore it is increasing from 0 to 4. Sorry, from 2 to infinity it is increasing value. So 2 to infinity increasing, and whereas it's increasing in 2 to infinity. Alva? Including 2 also. At 2 basically it's 0, but I was always strictly increasing anta helidre we could have taken this as the answer. Or increasing anta kelta idare, so 2 to infinity. Artha aita? Simple question. Next. Aita? Next. Ina? ಅಲ್ಲ 2 include ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ increasing ಅಲ್, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೂ ವೇಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು increasing and strictly increasing. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೇನು ಜಸ್ಟ್ increasing ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ we can include 2 also, because including that's a definition of increasing function. 2 to infinity, 0 to infinity also. Four days gap ಇದೆ, pay for tough ಇರುತ್ತಾ? Next. The particle moving in the straight line covers a distance s centimeter in time second and is given by t cube differentiation ಬಂದಿದೆ 3t square ಇರುತ್ತೆ. 3t square, ಇದು again these kind of questions coming. Then 60, then again we have 6 at time is equal to 0. It is our physics problem. And the initial velocity of the particle, initial mean t is 0, ಎರಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. Answer ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 centimeters per second. ಅರ್ಥ? Let's go for next question now. So next is integrals. Let's look into integrals. Again, application of derivatives ಅಲ್ಲಿ maxima minima, maximum value is minimum value. So ಅಂದ್ರೆ absolute value, absolute minimum value. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ MCQs ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Again, ಆಯ್ತಾ? Let's go for our most favorite. I always say integrals is one of the best chapter. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ when I went to the ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನು ಒಂದು ವೇಳೆ if you're taking science branches like physics, chemistry, maths related to BSc, MSc and engineering ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. You will have triple integrals, you have double integrals, differential equations and homogeneous differential equations, ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್, ವೈ ಮೈ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ. 57 minutes ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin to x. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಇಸ್ cos x, ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಇಸ್ ಮೈನಸ್ cos x, ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin. ತುಂಬ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಇಸ್ cos x ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಇಸ್ sin x. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ sin x ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ cos x, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ cos x ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ cos x, ಅಗೇನ್ 2x, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ cos 2x by 2, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪವರ್, ಇದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ತುಂಬ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ f of x into f dash of x. ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ e power x into f of x into f dash of x is nothing but e power x into f of x plus c. e power x into f of x plus c, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಯಾವ್ದು ಬಿ ಆನ್ಸರು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ e power x into f of x into c. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ -1 to 1 x power 99. ಇದು ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನನಗೆ x power 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾನು 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ವೆದರ್ ಯು ಪುಟ್ 1 ಹಾಕಿದ್ರು 1/100 ಬರುತ್ತೆ, -1 ಹಾಕಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ, ಪವರ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು 1/100 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 0. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0, ಸೇಮ್, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x into x square minus 1, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x, ಬಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ
it was just cosecant inverse of x. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 1/x ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ರೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮೆಥಡು, ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹೌ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ದಿಸ್, ಹೈಲೈಟ್ LA ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ differentiation of first function, that is 1 into integration of second function, that is basically cos x. I think ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಓ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಾ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. First, any mistake, x into integration of sin x is minus cos, correct, okay, acha hote correct. Minus integral of differentiation of first function, that is 1, integration of second function is, yes, minus cos x, here is minus to minus plus, correct. Okay, next question, let's go for next question now. And the point of inflection, why it has come, means where it changes behavior, that is basically 0. Answer is 0. The point of inflection, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಗಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 divided by x into root of x square minus 1. ಅದರದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ secant inverse of x, direct formula based question. Next question is statement 1, the antiderivative of root of 1 minus x square is with respect to x is basically x by 2 into 1 plus x square. Okay, this formula is not for 1 by root of x square. This formula is for root of x square plus a square. ನೆನಪಿದರೆ ನಮಗೆ, so direct formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is wrong. This is wrong. Hello, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. Hello, hello. Next, and the derivative of the x by 2, again this is wrong makla, this is wrong with respect to x is the derivative of x by 2 into x plus, this is also wrong statement, is not 1. What's answer for this? D. Both the statements are false. Correct, both the statements are false. Next question is 2 divided by cos square x square. 2 divided by cos square ಏನಾಗುತ್ತೆ basically secant square. Simple formula ಇದು, secant square x minus sin x by cos x ಬಂದು tan x ಇರುತ್ತೆ. We have secant x into tan x. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 secant square x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದು tan x ಬರುತ್ತೆ, secant x tan x ಯು ಹ್ಯಾವ್ secant x. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 tan x minus 3 secant x. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಎ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. 1 hour ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಬೀನಾ 2 tan x plus 3x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ 1 to root 3 1 divided by 1 plus x square. ಸೊ ಇದರದ್ದು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by 1 plus x was tan inverse of x. ಸೊ tan inverse of x, ಸೊ 1 to root 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ tan inverse of root 3 ಬಂದು ನನಗೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ root 3, tan inverse of root 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, pi by root 3 60 degrees, that's pi by 3 minus 1 is pi by 4. ಸೊ LCM 4 ಇರುತ್ತೆ, 4 3 is 4 pi minus pi 3 pi, that is pi by 12. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು pi by 12 ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 minus x by, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ 1 by root x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 2 root x ಬರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ x ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು x ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ x ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ
x power minus half is x power minus half plus 1 divided by minus half ಬರುತ್ತೆ minus half plus 1. So you're going to get the answer as what? Half by x. You're going to get the answer as x power half is root x ಬರುತ್ತೆ, half ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 root x correct. And ಇದನ್ನ integrate ಮಾಡಿದಾಗ x power half plus 1, that is basically x power 3 by 2 divided by 3 by 2 and 2 by 3 into x power 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 by 3 into x power 3 by 2. What's the answer? B alva. What's the answer? B. Next question. So again, simple question. Sin square x square 2 minus cos square x by 2. We have directly formula actually. Cos 2x in the formula ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು cos 2x, but formula ಬಂದು cos square x minus sin square x. But ನನಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So obviously ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ half angle formula. ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ so this becomes now cos x. I think minus cos x. Minus cos x ಏನಾಗುತ್ತೆ basically you're going to get sin square x square by 2 minus cos square x square. So basically formula ಬಂದು cos square x by 2 minus sin square x by 2 ಇದೆ, cos x ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ minus cos x. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ minus cos x integration sin x ಬೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ cos x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ minus sin x ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x is cos x, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x is sin x, ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಸ್. ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ sin x ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 0 to pi, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 to pi ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ pi sin pi is 0, ಎನಿವೇ ಬೋತ್ ಟೈಮ್ 0 0 it is, the answer is 0. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? that's good ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ e power x into secant x 1 plus tan x into dx, e power x again same question ಮಕ್ಕಳೇ, e power x secant x, e power x ಬಂದಾಗ always write this as secant x plus secant x into tan x ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. So it is in the form of f of x. It is in the form of f of x plus f dash of x. Secant x differentiation secant x into tan x. So answer ಬಂದು ನಿಮಗೆ e power x into secant x. Answer ಬಂದು a. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Let's go. Next. x into cos x differentiation ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Come on, do it by yourself. x into cos x. x differentiation ಬಂದು ನಮಗೆ uv rule ಅಲ್ವಾ, x into cos x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again first function into integral of second function, that is sin x, minus integral of differentiation of first function, that is 1, and integral of second function, that is sin x, and then afterwards you're going to get dx alva. So then again x into sin x, x into sin x, and sin x, so integration of sin x ಬಂದು ನಿಮಗೆ differentiation sin x is cos x, integration sin x is minus cos x, plus ನನಗೆ cos x ಬರ್ತಾ ಇದೆ plus c ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So answer is a. So let's go for this question now. Next. So anti-derivative of root x, again integration. I think same question ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. root x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x power half ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದು x power minus half ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 2 root x ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ x power half ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 2/3 ಇಂಟು ಬರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಡಿನಾ? What's the answer you got, all of you? C. Okay. Same. Just integrate ಮಾಡಬೇಕು. half plus 1 divided by minus half plus 1. So ಇದು ನಿಮಗೆ half plus 1 is half. 2x, 2 root x. Minus half plus 1 is x. x plus half ಇರುತ್ತೆ, 2 root x ಬರುತ್ತೆ. And half plus 1 divided by ನಿಮಗೆ 3/2, that becomes 2/3. Okay. Next, let's go find question now. The value of f of x is equal to cos 2x plus 2 sin square x. Again, integrate ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು. So cos 2x formula, famous formula ಇದೆ 1 minus 2 sin square x ಅಂತ. We have 1 minus 2 sin square x, again 2 sin square x, then again divided by cos square x ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. cos square x differentiation ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ cos square x ಇರುತ್ತೆ. So this anyway get cancel, and 1 by cos square x is secant square x, and integration of secant square x dx ಬಂದು tan x. Integration of secant square x is tan x plus c. Next, 70. E power x is secant x into 1 plus tan x, and if you again write, I think repeat ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು, secant x is tan x, e power secant x into, the answer is e power x into secant x, because secant x into secant x tan ಬರುತ್ತೆ. Differentiation of secant x is secant x into tan x. It is in the form of integration of f dash of x, integration of e power x into f dash of x plus, sorry, f of x plus f dash of x. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ e power x into f of x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್, ಯುರ್ ಆಲ್ ದೇರ್. ಬಿಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿ ಸರ್, ಯಾವುದು ಡಿ? ಇದಾ? ಡಿನಾ ಇದು? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಡಿ? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಿಸ್ ಒನ್? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಇದು 2. ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಸರ್, ಏನು ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟಫ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್? ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಎಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓ, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಐಮ್ ಸಾರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲೀಪ್. ನೆನ್ನೆ ನಾನು MCQs ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲೈಕ್ 12:30 ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 1 o'clock ಆಯ್ತು. 2 o'clock ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒಂದು 3 to 4 hours ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಸತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿವಸ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಡೀ ಇದು ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ರಾಯಚೂರ್, ಎಸ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ sin x only sir, not sin x. ಏನು sin x only sir, not sin x? x sin x minus. is this correct ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು. is this correct? yes. any wrong in this question? check this. is this correct? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಣ. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಣ. ಕೋಲಾರ್. ಹಾಡು ಹಳೆಯದಾದರೇನು? ಕಲಬುರ್ಗಿ. ನೈಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಗೇನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಕದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಾ? ಯಾವುದು? ನವನೀತ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಆಯ್ತು, ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು, 4 ಡೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಗೇನ್? ಓದಿ, ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಪುರುಷ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಪ್ಲೀಸ್ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಮೈಸೂರು, ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು. ಆಯಿತಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೀವು MCQs ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಬೋದು. ದೇರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋದಾಗ, ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ 80ಗೆ 79 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ MCQ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆಯಿತಾ? ಸುಹಾಸ್ ಟಾಪರ್, ಎಸ್. ಸುಹಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಿದ್ಯೋದಯ PU ಕಾಲೇಜ್. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅದೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. e⁴x into tan x. e⁴x, what's the answer for this? sin x differentiation cos x ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ f of x plus f dash of x. ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು e⁴x into sin x plus c.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಪಿನ್ ದ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ರಾಂಗ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಟ್ ಟು ಗೋ. ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅಟ್ 72nd. So e power secant x is secant x plus tan x dx. ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. secant x ಬಂದು ನಿಮಗೆ secant square x ಬರುತ್ತೆ, secant square x ಬರುತ್ತೆ, secant square x plus secant x tan x is ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ secant x ಬಂದು ನಿಮಗೆ tan x. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ secant x tan x plus secant x plus c, tan x plus secant x plus c. The answer is B. Come on, answer ಮಾಡಿ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ B. The value of integration of cosecant x into cosecant x plus cot x is cosecant x into cosecant x is, okay, cosecant square x. Its answer is again minus cot x minus cosecant x plus same thing. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 0 to 1, 1 divided by 1 plus x square. Again integration 1 is tan inverse of x, tan inverse of ನಿಮಗೆ x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 to 1, tan inverse of 1 is pi by 4 and pi by 4 minus 0, answer is pi by 4. Next question. So tan square x dx is equal to 1 tan square x. Now yavatagli you can always write 1 plus tan square x as 1 plus tan square x is secant 1 plus tan square is secant square x, and tan square x is you can always write secant square x minus 1. ಅದರದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ secant square x ಬೇಸಿಕಲಿ tan x ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನನಗೆ 1 ಮಾಡಿದಾಗ x ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ c ಅಂತ. ಸೊ tan x minus x, tan x minus c. Next question. So again, this is a very famous question. It usually come in the 5 mark ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿರೋದು. ಇದು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಸ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರದ್ದು ಈವನ್ ಆಗಿರಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಡ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರ ಪವರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದರದೇ ಪವರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನ್ನು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಪವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಒಂದು ಸೈನ್ಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಫ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ -a to a is 0. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So e power x into sin x minus cos x, again very simple question makle. So sin x differentiation is cos x, but it is not in that format. So if I take minus cos x and if I write differentiation of that, it becomes sin x. Ee ತರ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ, we can write in this way, because minus cos x differentiation is minus sin x, minus into minus plus sin x. This is f of x and this is f dash of x. The answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು minus cos x, e power x into minus cos x alva. What's the answer? Come on, ಹೇಳಿ answer. Come on. This part E top 10 questions ಆಯ್ತು. part E top 10 questions, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮಾಡೋಣ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಈಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಟಫ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. fill the blanks. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. The lecturers, college lecture. Oh, college. 1 hour 20 minutes. Okay, I know 1 hour 20 minutes. Thank you reminding. Okay.
ನೀವು ಸಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಈಗ ಏನಾದರೂ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಗೀತಲ್ವ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಇ ಟಿ ಆದಮೇಲೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್, ಯಾರೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನೇ ಇಟ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡ್ 290 ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. 290 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇ ಟಿಲ್ 130 125 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆರಾಮಾಗಿ 5K ಆರಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕೇ 5000 ಕಣೋ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು? 5 ಆಯಿತಾ. 5000 ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ? ಐ ಆಮ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ನನಗೇನಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್, ನಾನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ನಂದು KCET ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಮನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ 12 hours, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಇನ್ 5 hours. ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮೀಟಪ್ ಕರೆಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ? ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಎಸ್. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. 2 marks ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 marks ತೊಗೊತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ತೊಗೊತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ sin x = ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಇದಾ? ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ sin x ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ sin x ಬಂದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ sin x. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ sin x. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು sin x ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ sin x. Minus cos x differentiation, because cos x differentiation is minus sin x, minus is plus, it becomes sin x. Answer is e power x into minus. Is the answer correct? Is this correct, Nokle? Is this correct? Integration 6 marks, that's good. Okay. ಸರ್ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಟಫ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ 100% ಓನ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶೋಭಾ, ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಓಕೆ. ಸಾಕು, 3 days ರಿವಿಷನ್ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ದಾವಣಗೆರೆ, ಎಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫೈನ್ ಕ್ವಶನ್. e power x plus 1 plus tan x into tan square x. 1 plus tan x can be written as what? 1 plus tan x is basically 1 plus tan x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ secant square x ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ tan square x ಅಲ್ವಾ?
tan square. Okay, ಇದು ಬರೆಯಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಬರೆಯಬೇಡ. We'll write 1 plus tan square x is secant square x. 1 plus tan x, 1 plus tan square x is secant square x. 1 plus tan square x secant square x. Then we have tan x. What is the answer? Tan x differentiation is secant square x. So e power x into tan x. Answer e power x into tan x. Let's go for next question now. Yes. And differential equations, as per your new model papers blueprint, there is no question different in the differentiation. In blueprint check ಮಾಡಿದ್ರೆ, I was just checking. There is no MCQs ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಫೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ MCQs ಕಡಿಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳೋದು ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. They'll ask you all the question based on order and degree. So simply go to this question now. That itara question, just one ಕೆಲವೊಂದು question ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, I have not taken more, but every question mostly order and degree ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The degree of a differential equation is given by one ನೋಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್, ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ dy by dx, ದೆನ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ e power dy by dx, ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ dy by dx ಇದ್ರೆ, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ log of dy by dx, ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ವಾಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು 2, ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ dy by dx ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ e power x ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, e power x ಇಂಟು dy by dx. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದು ಒಳಗೆ dy by dx ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ e power dy by dx ಆರ್ e power x dash ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಬಟ್ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಪವರ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯೋ ಅದರದ್ದು ಪವರು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಎ. Next, let's go for next question now. So the differential equation in the form of dy by dx equal to f of xy is said to be homogeneous. We have, see, if you replace with some kx, if you replace kx and kx or some variable, homogeneous equation ge you supposed to get a k na common ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ you should able to get x and y itself. ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು, k power n k power n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ equation is degree is 1, and if it is ಅದು k power n ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ n some power 0 ಇರಬೇಕು. you will get the answer as 1. Next one is, afterwards the degree of the differential equation is 1 plus dy by dx into a whole cube plus d square by dx square. The answer is ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, differential equation, degree of differential equation. Again degree order ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Degree of differential equation is basically 1 plus dy by dx the whole cube, d square by dx square. Degree, okay. So degree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ highest power, d square by dx square power, that's 2. Next comes your vector algebra. So application of the integrals ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. So next we come to vector algebra. Vector algebra ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ we almost finished right now entire calculus. What's the answer? Entire calculus ಮುಗೀತು. ಆಯ್ತು, 2 and 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? Okay. Come on, vector algebra is very easy chapter now. The direction ratios of the vectors joining the points 2, 3, 0 and minus 1, 0. Direction ratios ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ subtract ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. -1, -2, -3 and -2, -3, -5 and 4 minus 0 is 4. 4 minus 0 is 4. ಯಾವುದು ಇದೆ ಆನ್ಸರು? -3, -5, 4. Answer is -3, -5, 4. Question is, in the given figure, I think it's model for question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So always ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಬಿ ಈ ಥರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ if this is like AB and this is AC, BC, it will be always AC for joining from tail to the head. So AB and AC. So AB vector plus BC vector will be always equal to AC vector. ಇದರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ AC vector, AB plus BC is AC vector. So 3A plus ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3B minus 2A ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ
3b minus 2a ಬರುತ್ತೆ. Next question is, so a dot product ಅಲ್ಲಿ cos theta ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. We going to get a cos theta here. So ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದರ cos theta ಇದ್ರೆ this answer should becomes 1 ಆಗಬೇಕು. Theta must be equal to 0 degrees. Cos 0 is basically 1. What? You know. Dot product. Cos theta. What's answer for this? Oh, minus ಇದೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬಂದು -1. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ x minus 5/3 y plus 4/3. This is very simple ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x minus x1 by your ratios a b c and all. y minus of -4. ನಾನು ಇದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಗೂ ಬರೋ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ. z minus x by b by c. This is a direction, this is a point. ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 5 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ y minus of -4 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, y minus of -4. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 5 ಇರಬೇಕು, -4 ಇರಬೇಕು, 6 ಇರಬೇಕು. 5 minus 4 and 6. I am getting the answer as this. So 3 7. Got the answer? See, that's good. That's good. Next question, Makla. Next question is, the statement 0 or b is 0. Then a dot b is basically what happens? A dot b must be equal to 0. Okay. So a cross b is 0. Then okay. So yeah, correct. This is true. If either of a is 0 or b is 0, then a dot b can be 0. And if it's perpendicular, actually sin theta ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. It is not 0, it is maximum. So statement 1 is true and statement 2 is false. Alva? Next. Done? Kelsa idea? The vector addition which are following is not true. So again this question, either question barutte nimge. So it is a, b and c. This is ac vector. So if this is the case, so we know that ab vector plus bc vector will be equal to ac vector. Obviously ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ as ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಬೋದು ನಾವು, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿ ಇದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. And minus CB na I can write plus BC also. Everything is possible except option number C. Aita, what's the answer? C. Enaito? Duration ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಬಿಡಿ. What's the time now? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೈಮ್ ಈಗ? 1 hour 45 minutes. Come on, let's go fast. The two vectors, a vector 2i cap minus j cap, and this one, and a collinear. And we are almost 1 hour 40 minutes aita. The two vectors a 2i cap minus j cap plus 2k cap and minus x cap, this one are collinear vectors. If they are collinear vectors, if one vector can be written as lambda times other vector, then it's collinear. If I take minus 3 common, I will get 2i cap plus, now so math kadme ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು fast ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಈಗ, minus j cap plus 2k cap. Minus 3 minus plus 3, yes, exactly same ಇದೆ. So a is true, and a and r is true. Next question is, the direction ratios of the vector directly coefficients 1 1 minus 2, and option is a. Next one, what are the values for x for which this is a unit vector? It's a very famous question. 1 by root 3. Vector divided by modulus 1 1 1, other root 3, 1 by root 3. Answer is C. A and B are adjacent sides of a parallelogram. It's the right formula. The area of the parallelogram is given by modulus of a cross b. Modulus ಇರಬೇಕು, ಇದು area of a triangle. ಆಯ್ತಾ? Next, the vector components of the vector, if the initial points 2, 1 and terminal point this one ಇದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ, ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ, ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 7 minus 1 6 minus 5 minus 2 is minus 7. 7 minus 7, option of minus 7 is option B correct? 7 minus 1 6
minus 5 minus 2 minus 7. Next. So if theta is 0, theta is equal to pi, then the projection of the vector AB vector will be AB. Oh, theta is pi. Pi and cos nimage projection is AB cos theta. Cos pi is minus 1. So cos pi is minus 1, minus AB barutte. Minus AB is nothing but BA vector. Minus AB is nothing but BA vector. So BA vector. Next question is, the direction cosine of the vector is 1 minus 1 2. Direction cosines. Cosines is the vector divided by its modulus. 1 plus 1 plus root of 1 square plus 1 square 2 plus 4 root 6 barutte nimage. Root 6. 2 to the 4 1 5. 1 by root 6 minus 1 by root 6 and then again 2 by root 6. And all these chapters then already one shot only just 10 days back. Ella chapter one shot mugsidini. 1 by root 6 minus 1 by root 6 and 2 by root 6. Next, the angle between two vectors A and B with modulus A is 3, root 3, modulus B is 2, A dot B is root 6. Okay, angle between two vectors A and B such that modulus A is root 3, modulus B is 2 and A dot B is root 6. Okay, angle keltidara. Okay, no problem. So root 6 and A dot B and root 6, that should be equal to modulus of A root 3 and root 3 and 2 and then root 3 and 2, then cos angle irutte cos theta anta. Root 3 root 2 times cancel agutte. 2 togomande 1 by root 2 barutte. Cos is 1 by root 2 is 45 degrees. That's pi by 4. Next question banbittu, the position vector of the point which divides join the points in the ratio of 2:1 externally na. Okay, externally anta helidre 2. So this into this 3a minus 2b plus this into this, that is 2a minus external minus 2a plus 2 times of a vector plus b vector divided by 2 minus 1. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3a minus 2a a vector minus 2b vector 2b plus 4b a vector minus 4b option ilvallo. What's answer makle? Simple formula, straight formula. RCB forever. Sunil Annu study night. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. What's answer ಮಕ್ಕಳೇ? What's answer? Come on. Yes, biology classes ಬರುತ್ತೆ. Next. What's answer for this? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? Yes, almost 100 question ಮುಗೀತೀಗ. Yes, that's true. Don't skip 1 mark integrations. ಆಯ್ತಾ? I think option wrong ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು. So it should be basically a vector minus 4b vector ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? Because 3a minus 2b, yeah, a ಬರುತ್ತೆ minus 2 minus 2 minus 1 external division m minus n. Okay, fine. Next question is, so the position vector of, again same question, now they ask internal division. Internal is very easy, so just multiply and add 2 and 1 irutte. Multiply ಮಾಡಿ 2a plus 2b plus 3a minus 2b plus 2 plus 3 is 3. So ನನಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ minus 2 plus 2b cancel ಆಯಿತು, 5a by 3 ಅಂತ ನಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, next question is basically the value of x for which x is equal to I, j, k is a unit vector. And again this repeated question ಮಕ್ಕಳೇ, 1 plus or minus 1 by root 3 ಬರುತ್ತೆ. Next question is, the given ABC, I think same question repeated again. AB plus BC should be equal to AC, and which is not true ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ AB plus BC should be equal to ನಮಗೆ AC ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Same question. So if you bring this AC this side, it can be CA, it can be minus AC, it can be minus AC. This is possible, and
minus AC can be written as minus CA. If it comes inside, it can become CA, correct. And BC can be written as correct. I think answer D, alva. Oh, yeah, option B. D. What's the answer? Correct. I special video man. A position of vector A vector on the x-axis. On the x-axis projected, you take the coordinates of the x coordinate, that is 1. On y-axis and 2. The unit vector in the direction of the vector is very simple. The vector divided by its modulus. 1, 1, 2 divided by modulus. That is root 6. Answer is B. Next question is the angle between the two vectors A and B with the magnitude 1 and 2 respectively are A dot B is equal. Angle between the two vectors A and B with magnitude 1 and 2 respectively are. Okay, modulus keltida. Okay, 1, 2 and cos theta 2 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 1 by 2, 1 by 2 is cos theta is 1 by 2, 1 by 2 it's possible, only 60 degrees it is. 60 and ಹೇಳಿದ್ರೆ pi by 3. ಅಲ್ವಾ? 60 degrees pi by 3. Next. Afterwards D, ಯಾವ D? Vector divided by its modulus. ಯಾವ question ಮಕ್ಕಳೇ? Which question? Okay, is this correct now? Is this correct? One by one, let's go. Is this done? This is correct. D. Which of the following is not true? Is this correct? Second exam. Top 20 important questions. Is this correct? Triangle law. Okay, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು which of the following is not true? AB plus BC is equal to AC ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. AC ನ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಒಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟು. ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬಿ ನದಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಇಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾ, it's same. D. Let's go for next question now. Next please. Okay, the same question it is. We have now initial point is given. Skip okay. Next one is basically 7 minus 1 6 and minus 5 minus 2 minus 7. Next question now. If A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar, then lambda is a unit vector. Lambda is equal to 1. Vector divided by its modulus. Next question. Lambda is for which the vector is 2i cap minus j cap plus 2k cap, 3k cap perpendicular to each other. If they're perpendicular, then the 2 into 3, 6. 2 into 3, come on, 2 into 3, 6. Minus lambda plus k, 2k. 2 into 1, sorry. 2, 1 plus 6 and lambda should be equal to 6 plus 2, 8. 8 minus 2 is 0. Lambda should be 8. Next one. The figure given below, the collinear vectors are. Collinear and same line will break. This is the same line, D and C. And even some vectors parallel, we can move parallelly. So even A is collinear. And the answer bandu nimge A, C and D. A, C and D. A, C and D. Next question is. Next, yes, let's go for 3D geometry. Very simple, makle. Come on. So come on, 3D geometry there. Aita. Ooh. Next question, please. Yavud wrong go? Done? Come on, makle. Right, sure. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. Come on. There is no break. We'll just finish fast. Aita. Triangle ABC option D. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ.
The ratio external substitution is wrong. Okay, check ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ 1 minus 2, you will get 4b minus a. Answer C, B is correct, 4b minus a. Next, can you go for next question now please? Oh, correct. Next, let's go for 3D question makla. Very simple. Direction of x-axis, the famous question, x-axis 1 comma 0 comma 0 and k comma 0 comma 0. Next question is, let's go fast. If line makes angle pi by 2, 3 by 4, pi by 4, pi by 2 into cos 90. Cos 90 is 1. Cos 90 is 0. 0 ಬರಬೇಕು. Next pi by 3 pi by 4, cos 3 pi by 4 is minus pi minus pi by 4, that is pi by 4 is 1 by root 2 minus 1 by root 2, 0 minus 1 by root 2. And then again we have cos pi by 4, this is 0 minus 1 by root 2 and root 1 by root 2. Next is alpha beta are the direction angles of the direction ratios OP. If you take PA, exactly opposite ಬರುತ್ತೆ. You should do pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma. Next question is, if a line makes an angle T 0, 135, famous question, board exam ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ question ಇದು. Cos 90, same question different, they asked in terms of this one angle ಅಷ್ಟೇ. 3 pi by 4 ಕೇಳಿದ್ರೆ pi by 4 ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ 0 minus 1 by root 2 and root 2 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು the direction cosines of the negative y-axis. Negative y-axis, that means what? Y should be negative. Option is 0, minus 1, 0. Next is the equation of y-axis in space. In space ತಗೊಂಡೆ 3D geometry, y-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x is 0, z is 0, ಎರಡು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, the direction cosines of negative z-axis, ಸೇಮ್ ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, 0, 0, minus 1. Next is if angle makes an alpha beta gamma, this is a famous this one, this is your direction cosines, that should be equal to 1. Answer is 1. Next, if line makes angle 90, 135, 45, the line x, y, z are respectively the direction cosines. Same, I think it's a mistake, repeat agidangide. The 90, 0 and 135 is minus of 1 by root 2 and 45 root 2. Same, y-axis is 0, 1, 0. Next, 90, 60, that is same. 0, cos 90, cos 90 is 0, cos 60 is root 3 by 2, sorry, cos 60 is half. Cos 60 is half, 0, half, then cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. Alva, cos 90 is 0, cos 60 basically ardha irutte, and cos 30 is root 3 by 2, because sin 30 is half, cos 60 is half. Next is the direction ratio of line joining the points minus 2, 4, 5. Same thing, 1 minus 2, that is 3, 2 minus 4 minus 2, 3 minus 5 minus 2. Alva, 3 minus 5 out there minus 2, 2 minus 4 is minus 2, 1 minus of minus 2 plus 3. The answer is 3 minus 2 minus 2. Next comes relations and functions. We will discuss relations, functions next. Come on, what's time over now? Let's go for next question now. And ಇಲ್ಲಿ consider following equivalence relation, set of integers. Here 2 divides a minus b. If 2 divides a minus b, then greatest, no, it's not greatest in the function, it's called equivalence class of x. So okay, if something like 0 and the basically the thing, you start with 0 at some element, 0 comma something or 0 comma something, 0 comma 2, 0 comma 4, like that should be there. Other difference should be divisible by 2. Obviously, if you take this difference, not divisible, this cannot be the answer. And 1 minus 3, 4, 2 is random agida, not possible. And either this and this is a 2 minus 0, 4 minus 0, and we should start from 0 only. That means obviously it should be 2, 4, 6, 8, because 2 minus 0 is 2 divided by 2, 4 minus 2 is 2 divided by 2, 6 minus 4. I can take anything I want. 8 minus 2 is 6 by 2. Answer is A. Next one is, it's very simple. Y is equal to x plus 3. Shift Madi. Y is equal to 2x plus 6, and your x is equal to, x becomes x minus y minus 2 by 6. So that means y minus 1 by 3. Sorry.
2x plus 6 ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ x ಬೇಕಲ್ವಾ, y minus 6 by 2 and I'll get now y minus 2 by 6 minus 2, that is 3. That in terms of x, it is x minus 2 by 3. That is the your invertible functions. Relation R is said to be 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, then 1, 2. This is a model paper question. 1, 1, 2, 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so is it 3, 3 ಇಲ್ಲ, so it is not reflexive. Reflexive is option ಅಲ್ಲಾದ್ರು, so ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ಓಕೆ, then 1, 1 ಇದೆ, 1, 1. Is it symmetric? So if I take 1, 1, 1, 1, yes. If it is 2, 2, 2, 2, ಎರಡು ಇದೆ, yes, correct. And see, you have to check within the values. ಅದನ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, it is symmetric. And transitive, no, transitive ಗೆ disprove ಮಾಡೋಕ್ಕೆ we don't have any element only. Suppose if you have 2, 2 and you had 2, 3, and if there was no 2, 3, 2, 2 ಇದೆ, 2, 3 ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ 1, 1, 2, 2 and 2, 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2, 2, 2, 3 ಇದೆ, 2, 3 ಇಲ್ಲ, therefore it is not transitive ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Since we don't have any element to disprove here, so it is symmetric and it is transitive. What's the answer you got, Makle? See, that's correct. Next question. Let's go for next question now. So R is a relation set 1, 2, 3 is given by R is equal to 1, 2, 2, 1. It is 1, 2 ಇದೆ, 2, 1 ಇದೆ, it is symmetric. And then what about reflexive? It's not reflexive. Transitive 1, 2 ಇದೆ, 2, 1 ಇದೆ, 1, 1 ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ, so not possible. So answer is symmetric for this. ಆಯ್ತಾ? Let's go for next question now. The number of all 1, 1 functions from A 1, 2, 3, 4 on 2 itself. On 1, 2, 3, 4 on 2 itself. Okay. Number of 1 to 1 functions is always factorial, makle. Just write this factorial. Number 4 element idre 4 factorial. 4 factorial ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 into 3 into 2 into 1. ಇನ್ನು actually there is very good question. CET ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 1, 2 function, number of on 2 functions, number of functions which are 1, 1 but not on 2, number of functions which are on 2 but not 1, 1. ಈ ತರ ಏನೇನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ CET ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1 to 1 functions is given by 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1. 4, 24, answer is 24. Let a relation R on set is 1, 2, 3 defined as 2, 3, then R is 2, 3 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇದಿದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ತೆಗೆದಾಕೋಣ. 2, 3 ಇದೆ, 3, 2 ಇಲ್ಲ, therefore it is not symmetric. And 2, 3 ಇದೆ, there is no element to prove it, therefore it has to be, it is transitive but not symmetric. What's the answer Makle for this? Transitive ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is no element to disprove. 2, 3 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ 3, 4 ಇದ್ದು 2, 4 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I can say it is. What's the answer? B. Let's go for next question now. Relation R is said to be called a reflexive relation if it is simple definition ಕೊಡಿ ಅವರೇ, A, A for all A belongs to A. That's definition. Next to relation R in set is given by 1, 2, 3 given by R is 2, 3. If they are given 2, 3 it's not reflexive. Sure, 2, 3 is not symmetric because 2, 3 is not symmetric. Yes, because 2, 3 ಇದೆ, 3, 2 ಇಲ್ಲ. Transitive 2, 3 there is nothing to disprove there. Equivalence is 100% ಅಲ್ಲ, so it is transitive because there is nothing to disprove there. ಅದರಿಂದ it is transitive. Next question. What's the answer for this? C. Correct. Next question is, so it is given by, this is very simple, f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If they ask f circle g ಅಂದ್ರೆ f of g of x ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ f ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ I have to put x square. That means sin of x square. ನಾನು ಒನ್ ಶಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. sin of x square ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. This now sin of x square, simple. Let's go for next question now. Relation R set 1, 2, 3 is given by 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Okay, is it reflexive? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Yes ಇದೆ, reflexive, yes, correct. And reflexive ಇದೆ, is it symmetric? 1, 2 ಇದೆ, 2, 1 ಇದೆ. Okay, correct. No, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, 1, 2, 2, 1. So it is symmetric. It is reflexive, it is symmetric. Yes. Then what about transitive? So transitive, you check only these elements. Transitive idea. If I take 1, 2, 2, 1, 1, 1 is there. Okay, correct. If I take 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, then 2, 1, sorry, and 2, 1, that's also there, correct. It is transitive. It is reflexive, it is symmetric, it is transitive. It is equivalence relation. What's the options? Options ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, it is reflexive, it is symmetric, it is transitive. ಎರಡು ಮೂರು ಆಗಿದೆ.
reflexive, it is symmetric, it's also transitive. Symmetric and transitive. What's the answer for this? I think it is all. It's an equivalence relation. The answer reflects. It's one day one reflexive beta. Here reflexive, symmetric, transitive, reflexive, and symmetric. More, it is like more equal. Even it's transitive makla. It's also transitive. Answer for this B. It is transitive alva because ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 2 2 1 1 1 ಇದೆ 2 2 2 1 2 1 ಇದೆ. Okay, let's go for this question now. So z is said to be integers f of x 3x, then it is called to be, it is 3x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it is definitely 1 to 1 because there is no square and all, it is 1 to 1. What about on to? The moment I take y is equal to 3x, then x becomes now y by 3. X becomes what? Y by 3. X becomes y by 3. So x is equal to y is equal to 3x. X is equal to y by 3. So y by 3 is not an integer because for every y belongs to an integer, if I put minus 2, I get minus 2 by 3 or 2 by 3. So it is not. It is 1 to 1, but not on to. Next question is, so R be the relation set n is given by, okay, b minus 2 is more than 6. 6 in just b should be more than 6. So b should be more than 6. 2 4 cannot be the answer. 8 can be there. 8 minus 2 is 6. Correct. 8 minus 2 is this. Answer is C. Very simple question. Next question, makla. So R to R defined as f of x equal to x square. Choose the correct answer. F is 1 to 1. F is 1 to 1. F is many to 1. It is not R alva. R ಅಲ್ಲಿ 1 to 1 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ because x1 square is equal to x2 square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ x1 is plus or minus x2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ it is not 1 to 1. At the same time, if I take y is equal to x square, ನಾನು one shot ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ನೆಲ್ಲ x is equal to root 2y ಬರುತ್ತೆ. So if I put any real number, for example, if I put minus value, you will not get the answer. So it's not neither 1 to 1 nor on 2. Next question. Come on. 3 is given by R is equal to 1 comma 2. 1 comma 2, it is not reflexive, it is not it's not symmetric, neither reflexive nor transitive. It's not reflexive, not symmetric, neither reflexive nor transitive, because there is no element to prove transitivity. It's transitive. Next question is, so the greatest integral function is f r2 are given by f of mod x. Okay, and then beginning of ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, it's neither 1 to 1 nor on 2, neither 1 to 1 nor on 2, neither 1 to 1 nor on 2. Next question. End the number of all 1 to 1 functions from 1 to 3 to a is given by, same factor, 3 factorial. If just 3 numbers is there, so 3 factorial, 3 into 2 into 1, that is answer is 6. Next question. Yes. Next comes trigonometric functions. Hello? Idira? Elidira? Where are you all? Two hours. ಮುಗಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Don't worry. You don't worry. The second question in 3D. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದ ಕಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು 90% of the questions from inverse trigonometry will come from this one table. ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. What is the domain values? What's the range values? This is the domain, the input what you can give. There is a range, and when to take pi minus. If sin, tan, cosecant no need to take. Cos, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಪೈ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 markers. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೈನ್ -5/2 -5/2 ಡೊಮೈನ್ ಅದಿರುತ್ತೆ.
and for example secant 0 to pi minus pi by 2 ಇರುತ್ತೆ tan minus pi by 2. I also ನಾನು ಒನ್ ಶಾಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವೆರಡನ್ನು pi by 2 plus pi by 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. pi by 2 plus ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ tan and cot are complementary. If you want to add pi by 2 you'll get the next answer. You add pi by 2 add pi by 2 for this you'll get this answer. Add pi by 2 for this you'll get this answer. Add pi by 2 for this you'll get this answer. So it is like that. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸಾಕು. It's a good question now. Again, column A, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ range of cot inverse x is basically 0 to pi. Tan inverse of x is 0 to pi by 2. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ sin x is domain is -1 to 1. ನೇನು ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, they'll ask us to ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಕಾಟು ಟ್ಯಾನೋ ಕಾಟು ಟ್ಯಾನೋ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ -1 to 1, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ pi by -pi by 2 to +pi by 2. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ನಿಮಗೆ 0 to 1 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 0 to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 to pi by 2 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. It's not full 0 to pi by 2. I think it's a model paper question. Next is again same thing ಮಕ್ಕಳೇ. ಡೊಮೈನ್ is secant inverse of x, range of cosecant inverse of x cot 2. ಡೊಮೈನ್ ಬಂದು secant inverse of x ದು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ r minus ಸೇಮ್ r ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ r minus 1 minus of into -1. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ cosecant inverse x ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೊ 0 to pi by 2 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. cot inverse 0 to pi, this one. So what are the option you're going to get? That is the answer. Next question is the principal value of the branch is secant inverse of x, then secant inverse of x. Secant inverse ಬಂದು you have 0 to pi minus pi by 2 ಅಲ್ವಾ. secant is not defined when, because secant is 1 by cos ಬರುತ್ತೆ, cos 90 is not defined. So 0 to pi should be the answer, 0 to pi to secant inverse of x. Next question is, get out of fine. ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಎಂಟ್ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. cot inverse of minus, again cot inverse ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನೀವು. pi minus cot inverse of 1 by root 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 by root 3 ಬರುತ್ತೆ, pi minus 1 by root 3 ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಟ್ಗೆ tan 30, cot 60 ಬರುತ್ತೆ, that means pi by 3. So answer is 2 pi by 30. Simple question. This chapter is very easy. And find the principal value of sin of half ಬಂದು ನಿಮಗೆ 45 degrees, 5 by 4. Next one is again same thing ಮಕ್ಕಳು, ತುಂಬ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ 90% ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಟ್ಯಾನ್ದು ಇದು, ಕಾಸ್ದು ಇದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಾಟ್ is 0 to pi. Next question is, so minus pi by 2 pi by 2, then sin of x is correct, because sin you are taking minus pi by 2 pi by 2, correct. This is correct. 0 to pi, correct. So therefore statement 1, statement 2 both are true. Next question is the principal value branches sin inverse of x is basically sin inverse of x minus pi by 2 plus pi by 2. Simple. Same question. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೈನ್, that means input values -1 to 1. Domain all is given here, -1 to 1 including the end values. It won the table. See, remember is one table. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು, every question come from here. Just remember the table. That's enough. With that you can do all the questions of the ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ, domain is -1 to 1 including one end, including this. So next, tan inverse of x, sin of tan inverse of x. Okay, so we can't remove this. We should get tan inverse now. We have to convert to sin ಗೆ. So ನನಗೆ tan ತಗೊಂಡ್ರೆ, tan theta ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, tan inverse of x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I take this as theta, my tan theta will become cx. Tan theta ಬಂದು x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, x by 1. This is like the root of x square plus 1. So if you want sin, outside sin is this, I want sin. So sin theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ
1 divided by sin theta ಬಂದು ನನಗೆ x, sorry, opposite. X divided by root of x square plus 1 ಬರುತ್ತೆ. So then I have theta is sin inverse of x divided by root of 1 plus x square. So sin theta, theta becomes sin inverse of x divided by root of x square plus 1. So I can replace the tan inverse of x as what? Sin inverse of x divided by root of x square plus 1. Sin y to answer x divided by root of 1 plus x square or x square plus 1. Next question ಬಂದು ನಿಮಗೆ the principal value of tan inverse of x. Come on, write yourself. Minus pi by 2 plus pi by 2 without the brackets, not including. At pi by 2 minus pi by 2 is not defined tan is. So close option C. Next to the reflection of the graph of the function y is equal to cos x along with y is equal to, this is only the inverse trigonometry. So reflection ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically ನೀವೇನಾದ್ರು y ಯಾವುದೋ ಗ್ರಾಫ್ ನ to reflect it along the y axis, it will become inverse trigonometry. If I take y is equal to cos x, if you reflect that, it will become basically interchange ಆಗುತ್ತೆ. So obviously you will get x is equal to cos y and your y is equal to cos inverse of x. That's something but inverse trigonometry alva. Y is equal to cos inverse of x. Y is equal to cos inverse of x. Correct. That's it. Next, hello makidira ನೀವೆಲ್ಲ? You there? ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? We have finished in ಉಳಿದಿರೋದು only determinants, matrices, LPP ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, probability ಅಷ್ಟು ಮುಗಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೈಮ್? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ನೀವೆಲ್ಲ who is this anonymous hacker? The inverse answer rank is seek inverse. ಮಕ್ಕಳೇ all the questions come from the table ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? Done? 2 hours 30 minutes. Okay. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ನಿಮಗೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ನಾನು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಮ್ ಟಿ, ಓವರ್ ಡನ್. ಮಿಕ್ಕಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. I met you yesterday at the beginning. This is Manyata. Oh, hi Manyata. How are you? Manyata, yes. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಬಯಾಲಜಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್, ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? CET ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, so what shall we do? Shall we end the class now, or you want me to teach matrices, determinants, LPP, probability? Probability teach ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇರೆ ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್, ಸಾರಿ. Yes, don't lose maths and mathematics. ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಮ್ಮ ಬೆಟ್ರಿ ಕೊಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ನಾನೀಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಾಹುಲ್ ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು RP ಸರ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ ಸರ್ ಮಹೇಂದರ್ ಈಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ RP ಸರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಈಗ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಸರ್.
3D ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, 3D ಮುಗಿದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಯ್ ರಿಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಸರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಮೈಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ LPP ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ LPP ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ, ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್. ಸೊ ಹೇಳ್ರಿ, ಆರ್ಡರ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಆರ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊತೀವಿ. ಈಗ AB ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, BA ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ A and B ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3x2 and 2x2. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್? ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಸೊ ಈಗ AB ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ AB ಅಂತ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಈಗ ನೀವು A, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ A? 3x2. ಸೊ B ಏನಾಯಿತು? 2x2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೋಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ AB ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು B ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ B? 2x2. ಸೊ A ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3x2. ಡಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ AB. ಸೊ ಫೈನಲಿ AB ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ 3x2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕಮಾನ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A and B ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿನಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿದು 2x3 ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2 ಆರ್ B ಆರ್ C. A ಮತ್ತು D ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ AB ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನು ಬಂತು? 3. ಸೊ 3 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನಿರಬೇಕು? 3ನೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3x2. AB ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ BA. ಸೊ ಈಗ Bದೇನಿದೆ 2x3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏದು 3x2 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ BA ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಹೋಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2x2. AB ತೊಗೊಳ್ರಿ, BA ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ? 3x2. ಓಕೆನಾ? ಸಿ, ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟು. ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಜಯನಗರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಫಿಮಿಲಿಯರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಂದು ಹುಡುಗರು, ಸರ್ ನೀವು ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರು. ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ನೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಟೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಹುಡುಗರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ನಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 9 to 10 years ಇದ್ದೀನಿ, 9 to 10 years. ಸೊ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಲಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಎ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2b ವಿಲ್ ಬಿ 3. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಹಿಂಗಿರೋದು ಮಧ್ಯದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2b ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3/2. ಸೊ 3/2 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಏದು ಚೆಕ್ಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ನೇ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಎ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2, a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2/3. ಕರೆಕ್ಟು. ಓಕೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಆರಾಮ್ ಬಿಂದಾಸ್. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 13, 7, 11 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, 1 into 13 ಆರ್ 13 into 1. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಏನು? ಓನ್ಲಿ 2. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2. ಓಕೆ. ಅದೇ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 8 8 8. ಈಗ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಬರೋಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಅಂತೀರಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು 8x1, ಇನ್ನೊಂದು 1x8, 8x1. ಇದು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ 2 4s 8, 4 2s 8. ಮುಂದೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ 4. ಸೂಪರ್. ಅದೇ 18 ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ 18 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿರಿ, 9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9 into ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 9 into ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 18 ಬರುತ್ತೆ? 2ನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2x9, ಒಂದು 1x18, ಇನ್ನೊಂದು 18x1. ಇಲ್ಲಿ 9ವರೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಏನು ಇನ್ನೊಂದೇನು? 6 3s 3 6. ನೆಕ್ಸ್ಟು 4 5 ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ರಿ? 9ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ 1 ಆಯಿತು, 2 ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಆಯಿತು, 4 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬರಲ್ಲ. 4 into ಸಮಥಿಂಗ್ 18 ಬರಲ್ಲ, 5 ಬರಲ್ಲ, 6 ಆಯಿತು, 7 ಇಲ್ಲ, 8 ಇಲ್ಲ, 9 ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 2 6. ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಾ? ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ಅಸರ್ಷನ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ABCD, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಏನಾಯಿತು? ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 or 2 ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಾ? ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ? ಎವ್ರಿ
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು, ಬರೀ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕೇಲಾರ್ K0 0K, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಸೊ K ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ? ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸು ಸೆಕೆಂಡು ಟ್ರೂ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸು ಸೆಕೆಂಡು ಟ್ರೂ. ಎಸ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತೀರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಯರ್. ಸೊ ಈಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, 2 x 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎ 2 x 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ 1 x 1 1 2 ಅಂತ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು 1 1 ತೊಗೊತೀರಾ. ಸೊ 2 1 1 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1 by 1 1 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು. 1 by 1 1 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 1 ಬಂತು, ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ A12 1 2. ಸೊ 1 by 2, ಸೊ 1 by 2 ಬರಬೇಕು, ಇದಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು, ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆನಾ? ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು 2 1. ಸೊ 2 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 by 1 2, ಕರೆಕ್ಟ್, ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿನೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು, ಇಫ್ X is a matrix of order 2 x n and Y is a matrix of order 2 x P, n is equal to P ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, then the order of the matrix, when you are adding ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. 2 x 3 2 x 3 ಇರ್ಬೇಕು, 3 x 2 ಇದ್ರೆ 3 x 2 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬಿಡ್ರಿ, ಈಗ 2 x P ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 x n ಇದೆ. ಸೊ n is equal to P ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇನಾಗಬೇಕು? 2 x P ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 2 x n ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಬಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ರಾಹುಲ್ ಸರ್, ಇದ್ದರವೇ ಭಯವೇ ಬೇಡ. ಎಸ್, ಭಯವೇ ಬೇಡ. ಐ ಲವ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಅಗೇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು 10th CBSE ಓದಿದ್ದು ನವೋದಯ. RP ಸರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ನಾನು. ಸೊ 10th ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ CBSE 100 ಬಂತು, ಐ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾಡಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಕ್ಸು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. 99. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಾಸ್ಕೋಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಒಂದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್, ಇವನ್ ನೌ ಐ ಲವ್. ಓಕೆ, A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ B ಇದೆ, 2 ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಸಿನಾ? ಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದು? ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ 3 x 4. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 x 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ B ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 x ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ,
3 ಕ್ರಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎ ಇಲ್ಲ, 3 ಕ್ರಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಸ್ ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಬಿ, 3 ಕ್ರಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಕ್ರಾಸ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು 4. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ 3 ಕ್ರಾಸ್ 4. ಓಕೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲೋ? ಬಿ, ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕಪ್ಪ? ಓ, the number of all possible matrices of order 3 cross 3 with the entry 0 or 1. So 3 cross 3 andaga how many elements you will be having? 9. 0 ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. So total number of elements ಅಂದರೆ 2 to the power of 9, which is 512. ಓಕೆನಾ? KCET ಆಫರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ರಿ, ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದಾಗ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ y ಏನಾಗಬೇಕು? 3 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ y 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y -3 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ, y 3 ಅಲ್ಲ, ಡಿ ಇಲ್ಲ, y 3 ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 4 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 4 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ x + 2 4 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ -2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಇಸ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಕ್ಯೂಬ್, a + b ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ a³ + 3a² b 3ab² + b³. ಸೊ a ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದಾಗ i ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ i ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ i ಪ್ಲಸ್ 3i² i² ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, i ಏನಾಗುತ್ತೆ? i × a ಇಸ್ ಅಗೇನ್ a ಪ್ಲಸ್ 3ia² ಅಗೇನ್ i ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, a² ಪ್ಲಸ್ a³ -7a. ನೆಕ್ಸ್ಟು i ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 3a ಪ್ಲಸ್ a² ಇಸ್ a ಅಗೇನ್ 3a. ಇಲ್ಲಿ a³ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ a² × a ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ a² ಈಸ್ a. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ a × a ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ a² ವಿಚ್ ಇಸ್ a. ಸೊ a³ ಏನಾಯಿತು? a ಆಯಿತು. -7a. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ i. ಓಕೆ, z. ಹಾಯ್. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್? ಡಿ, ಕರೆಕ್ಟು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಓ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ 0, ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಟಫ್ ಇರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ 200 MCQs. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಹಾಕೋಣ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, ಝೀರೋನೋ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಲೋ. ಸೊ 0 ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ತೊಗೋಬೇಕು. ಡು ಯು ನೋ ವೇರ್ 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್?
ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಝೀರೋ. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2a is equal to 0, ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮುಗೀತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು 30 minutes ಮುಗಿಸೋಣ. ಎ ಬಿ ಎ 2x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. A be a 2x2 square matrix such that then the value of determinant A. Simple. 5 5s 25. ಇಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇನ್ನು 10th ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ, 6th 7th 8th ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನಾದರೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬೋರ್ಡ್ಸರ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ RP ಸರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಹುಬ್ಳಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾಮು, ಆ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗೊತ್ತು 2 ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ 8. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? 2 ಅಲ್ಲ 4. ಬೆಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಾದಾಮಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ಶಿರೂರು ಪಾರ್ಕು, ವಿದ್ಯಾನಗರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. 1 ಅಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಲೈಕ್ 15 years ಬ್ಯಾಕ್, 2011 to 15 ಓದಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಟ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? 3 × 1 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇವನ್ ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಮೈನಸ್ 8. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ +or-2√2. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆಯಾ? 3 ಇದೆ. 5 ಇದೆಯಾ? 5 ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 4 ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಡಬಲ್ ಆಯಿತಾ? CET ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 5 secondsಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? 2ನೇ ಆಗಬೇಕು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಇವನ್ ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 3 5 ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ 2ನೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರ್ಗಿ. If A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint of A. Determinant of adjoint of A is determinant of A to the power of n minus 1. ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3x3. Come on, answer. I'll just give 10 seconds. 10 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಏನು? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 10 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ?
ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ? ಕ್ವಿಕ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ ಎಲ್ಲಿ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡನೋ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕನೋ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಸಿ ಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n-1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಸೊ 3 - 1 ಇಸ್ 2 ಇಸ್ 16. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಯಿತು? 4. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀನೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಎ ಬಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 3x2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಬರೀ ಥಿಯರಿಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಸಿ ಟಿಗೂ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 8 8 64. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇಮೇ. 8 8 64. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. MCQs ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿನೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 64 ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಣ? ಗೋಳಗುಂಟ ಬರೋಣ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಣ? ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿವಸ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಜಯನಗರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಜಯನಗರ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫು, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸಿ ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವ್ರದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ 95 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 98, ಕೆಲವೊಬ್ರು 99 ಬಂದವ್ರು 100 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ 25 ನೋ, ನಾಟ್ 25, 125 ಎಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n-1. n is 3. ಸೊ 3 - 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 125. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ 1/determinant ಆಫ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ 1/5. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರೀ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2x2
ಸೊ 2 ಹೊರಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಕೆ ಹೊರಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೊರಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್, 2 × 2 ಇಸ್ 4. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ 8 6 6 6 at 1 2 3 4 5 6 ಫೈನ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ MCQs. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ, CETಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಕುಮಟಾಲು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಮಟಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕುಮಟಾದವ್ರಿದ್ರು. ಕುಮಟಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 1 × x - 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು 2 ಇದೆ, ಸೊ -2 × 1 1s 1 -2. ಸೊ 1 - 2, ಓಕೆ 1 - 2 ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು -1 ಇದೆ ಇಂಟು 1 - 2x. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? 0 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. x - 1 1 - 2 -1 -1 × -2 +2. ನೆಕ್ಸ್ಟು -1 ಪ್ಲಸ್ 2x = 0. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? -1 +1 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 3x = 0, x = 0 ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಂತಾ? ಬಿ. ಎಸ್, ಬಿ ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ? ಕುಮಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕುಮಟಾ, ಹೊನ್ನಾವರ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡೆ, ಯಾರೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಐ ಲವ್ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೋದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಬಿ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಈಗ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ MCQs ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ. ಗೋವಾಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಕುಮಟಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಸುಂದರ ಕಡಲು ತೀರ, ತಾಜಾ ಮೀನು ಊಟ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸುಂದರ ಕಡಲು ತೀರ, ಎಸ್. ತಾಜಾ ಮೀನು ಊಟ, ಐ ಲವ್ ಫಿಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹಸಿರು ನೀರು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆರಾಮ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೆಂಡ್ 200 MCQs ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ PDF? ಓಕೆ. ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ, ಹಾಸನ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ KCET ಆಫರ್ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ. ಆನೇಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ? ಆನೇಕಲ್ಲು, ಅತಿಬೆಲೆ, ಚಂದಾಪುರ ಎಲ್ಲ. ಅಥಣಿ, ಓ ಯಾರು ಅಥಣಿ? ಕಾರವಾರನಾ? ಓಕೆ, ಕಾರವಾರ. ಅಥಣಿ ಯಾರು? ಅಥಣಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಥಣಿ ಆ ಕಡೆ ಜಮಖಂಡಿ, ಅಥಣಿ ಜಮಖಂಡಿ ಬಸ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಜಮಖಂಡಿ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಜಮಖಂಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಟ್ವಿನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ. ಸೊ A and B are two events such that probability of A is equal to 1/2. A intersection B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, probability of B ಏನಿದೆ? ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್.
ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಬಿ ಆಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಇದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಎನಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈವನ್ ಫಾರ್ CET, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ 1/2, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ Q. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3/5 ಮೈನಸ್ 1/2. ಸೊ ಅಗೇನ್ LCM 10 ಆಯಿತು. ಸೊ 10 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 5 ವಿಚ್ ಇಸ್ 3/10. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1/2 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ಬೋದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, 1/2 Q ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಟು ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. 2 cards ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 52 ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟೋ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟೋ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದು ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 26, ಟೋಟಲ್ 52. ಇದು ಒಂದು ಸಲ ತೆಗೆದಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 25 ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಉಳಿತು ಹಂಗಿದ್ರೆ, 52 ಅಲ್ಲ 51. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, 1/2 ಬರುತ್ತೆ. 2 × 51 102. ಎಲ್ಲಿದೆ 102, ಮೇಲೆ 25 ಇರುತ್ತೆ, 25/102. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಲಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಖಾಲಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇಸು ನಾನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೋದೆ, ಬೀಳೋದು, ಮತ್ತು ನಿಧಾನ ಕೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಈ ಇದ್ರದ್ದಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್, ಈಗ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಯಾವುದು, 1/10. ಓಕೆ, 1/10 ಇದು 1/10. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ 1/10 ಅಲ್ಲ ಇದು, ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ LCM 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 6 ಮೈನಸ್ ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 3/10, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1/10. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, an urn contains 10 black and 5 white balls. 2 ಬಾಲ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ, one after the other, again without replacement. Find the probability that both are black. So black ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 + 5 15 ಆಯಿತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 9 ಉಳಿತು. ಸೊ 15ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 14 ಉಳಿತು. ಸೊ 2 3 3 1s 3 3s.
ಸೊ 2 1s 2 7s, ಸೊ 3/7. ಕರೆಕ್ಟಾ? ROK ಬೆಳಗಾವಿ 2x ಸ್ಪೀಡ್. ಎಸ್, ಹೋಗೋಣ. 2 balls are drawn. ಅಗೇನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೋಡ್ರಿ 10 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 8 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಡ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ 2 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಮುಗೀತು. ಸೊ ಏನು ರೆಡ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10 + 8 18. ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ. 1 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 4/9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. 10 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿರಿ. 4 4s 16/81. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಗೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ 1 ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ. ಕೆಳಗಿನ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸರ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ 0. ಬಿ ಎಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಎಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಬಿ 0. ಏನಾಯಿತು? 0. 0/ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 0ನೇ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 0, ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೇಳ್ರಿ. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕತೆ. So what is probability of A given B? So ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ. ಸಿ, ಸೂಪರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ದಿಸ್ MCQ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೆವೆಲ್? ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅನ್ರಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು? ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೆವೆಲ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಬೇಡ, ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ 1/2, ನಾನು 1/3. ನಿಮಗಿಂತ ನಾನು ಕಮ್ಮಿನೇ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇರಲಿ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀವೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ. ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ? ನಾನಾ ಅಥವಾ ಯಾರು? ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಅಥವಾ ರಮೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್. ಸುರೇಶು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೇ ರಮೇಶ್, ಹೇ ಸುರೇಶ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
independently. So this is an independent event. So fine. Okay. So A solve ಮಾಡಿದ್ರು given B ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay. And again probability of B solve ಮಾಡಿದ್ರು given A solve ಮಾಡಿಲ್ಲ. This is not. So don't get confused. So this is not union. This is intersection. Okay. Intersection union ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. This is not union. Okay. So ಏನಾಗತ್ತೆ? So this is nothing but probability of ಏನಿದೆ A minus probability of A intersection B plus ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ B ಇದೆ minus probability of A intersection B. Okay. So ಏನಾಯ್ತು? probability of A plus probability of B ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ minus 2 times probability of A intersection B. So since it is an independent event, so probability of A ಏನಿದೆ 1/2, ಒಬ್ರದ್ದು 1/2 ತಗೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು 1/3 minus, since it is independent, so probability of A intersection B ಏನಾಗುತ್ತೆ? probability of A into probability of B. Okay. So solve ಮಾಡ್ರಿ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1/3 ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ 1/3 ಬಂತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 1/2. ಸೊ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು? 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಮೈನಸ್ 1/3, 1/3 ಮೈನಸ್ 1/3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಾರಿ, ನೋ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್. Okay. Fine. D. Correct. Answer is D. Fine. Next. Probability of F ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, E intersection F ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. F given E. So F given E ಅಂದ್ರೆ probability of E intersection F. Again formula ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Just write the values because it's an MCQ. Quick ಆಗಿರಲಿ. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? probability of F intersection E which is 0.2. ಕೆಳಗೇನಿದೆ probability of E which is 0.6. ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ವೇಳೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ probability of F given E ಅಂದರೆ F intersection E or E intersection F divided by ಕೆಳಗೇನಿದೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಮುಗೀತು. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 1/3. ಓಕೆ. ಎ ಡೈ ಈಸ್ ರೋಲ್ಡ್ ಒನ್ಸ್, ಒಂದೇ ಸಲ. ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್. ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಗಿವನ್ ಇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ 2 marks ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 1 3 5. ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ 3ನಾ? ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ 3. ಕೆಳಗೇನಿದೆ? 3. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ 3? 3. 1/3. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ. ಫೈನ್. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಡೈ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ 6. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1/6. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ 1/3. ಥಿಯರಿಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ MCQ, ಕ್ವಿಕ್. ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು ಹಂಗೆ. ಓಕೆ 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 ಮುಗಿಸೋಣ. ಎ ಡೈ ಈಸ್ ರೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 3 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ 3 5. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2. ಕೆಳಗೇನಿದೆ?
ಎಫ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 3. 2/3. ಬಿ ಕ್ವಿಕ್. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಕೋ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 2/6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ 3/6. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ 2/3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ A and B are two independent events with probability of A, probability of B, then probability of A union B. Again, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲು ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯೂನಿಯನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಯೂನಿಯನ್ B, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ B ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು? 0.3 ಪ್ಲಸ್ 0.4 A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0.3 ಇಂಟು 0.4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.7 ಮೈನಸ್ 0.3 ಇಂಟು 0.4 0.12. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ 0.58. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋದು 0.3 ಇಂಟು 0.4 0.12. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿನೋ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ? ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. 0.3 ನಾಟ್ 0.2 ಯಾವುದು? 0.3 ನಾಟ್ 0.2 ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ರಿ? 0.3 ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 0.3 ನಾಟ್ 0.2 ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನು? ಬರೋಣ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅದು? 0.3 ನಾಟ್ 0.2 ಯಾವುದದು? ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು. 0.3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ 0.2. 0.t ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ 0.6. ಎಲ್ಲಿದೆ 0.3? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.3. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆದರೂ ಹೇಳ್ರಿ. ಸಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಐ ಗೆಸ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನ್, ಮುಗಿಸೋಣ. ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ obtaining an even prime number when a pair of dice is rolled. The probability of obtaining an even prime number on each die. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಚ್ ಡೈ. ಎರಡು ಡೈಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 36. ಓಕೆ. A and B are events such that probability of A given B is equal to probability of B given A. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ B ಇದೆಯಾ is equal to ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. B given A is B ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆಳಗೇನಿದೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A. ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ MCQs ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆಸ್ ಬಿ. ಏನಾಯಿತು? ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಫೈನ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಹಾಕ್ರಿ.
ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಂತಿ ಥಿಂಗ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ 1 marks 2 marks. And again, so okay ಮುಗಿಸೋಣ ಉಂಟಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ 0, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇದು 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಅಂದರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಾಕಿಂಗು, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಆದರೂ ನಡೀತಾರೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಡೀತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ, ಸೊ ನಾನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 1.5 years ಮೇಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 150, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 150 to 200 days ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಛತ್ರಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಳೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು, ಸೊ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಗಾಯಿತು ಹೋಗಿ ಬರೋದು, ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್, ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 150 to 200 days ರೈನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬೆಂಗಳೂರಂತೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಆರಾಮ್, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವೇ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಏನಿದೆ ನಡೆಯೋದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ. ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. ಇಂಟು ನಡೆಯೋದೆಷ್ಟು? 1/6 ಪ್ಲಸ್ ವಾಕ್ ಎಷ್ಟು? 2/3. ಮಳೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ 3/5. ಮಳೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ 3/5, ಆದರೂ ನಡೀತಾರೆ 2/3. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ, ಏನಾಯಿತು? 2 1s 2 3s 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1/15 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2/5 ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಯಿತು? 15. ಸೊ 15 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದು 3ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 6. ಸೊ 6 + 1 7, 15. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ರಾಂಗು? ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಸೊ ಯಾವುದು? ಯಾವುದು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಸಿಂಪಲ್ಲು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2/3. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಇಸ್ 2/3. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 1/2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ.
1/3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಫಾರ್ 2 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ 2 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಸಾರಿ ಇ ಗಿವನ್ ಎಫ್ 1/5 ದೆನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಗಿವನ್ ಎಫ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/5. ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಕೆಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ 1/2. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ 1/10 ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ 2 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1/10. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೀಸನ್, ಇಫ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ 2 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಏನು ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ so probability of a given b is greater than probability of a, then which of the following is correct? So yaad correct? Probability of a given b is greater than a, so probability of b given a is also greater than probability of b. So check madri. Fine. Then what is the probability of a given b anta ide? So a intersection b ide divided by b haktira, so you'll get 4/13 by 9/13 4/9. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಗಿವನ್ ಎಫ್ ಇದೆ, ಇ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಗಿವನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಗಿವನ್ ಎಫ್? ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್. ಸೊ ಇದೇನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಎಫ್ ಬೈ ಎಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1. ಸೊ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ 2 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ ಅಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಸೊ ಏನು 1 ಮೈನಸ್ 0.72 ವಿಚ್ ಇಸ್ 0.28. ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ನು ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ. ಸರ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ ಇದೇನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಿದು? ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ 1/4. 1 ಮೈನಸ್ 1/4 3/4. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ 1/2. 1 ಮೈನಸ್ 1/2 ಇಸ್ 1/2. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ 3/8. ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ. ಸೊ 2 events A and B will be independent. ಸೇಮ್ ಹಿಂದೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್
1 minus probability of A into 1 minus probability of B. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಯಾರು ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್. ಏನಂತ ಇದೆ? ಫೈನ್. ಲೈವ್ ಅಂದರೆ MCQs ಮುಗೀತು. LPP ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ LPP 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು, MCQsಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್. A ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ A subset of B ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ B subset of A. ಓಕೆ, A subset of B. A subset of B. ಫೈನ್. MCQs ಮುಗೀತು. ವಿಲ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ RP ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದೆ ತಾನೇ? probability of A, then probability of B. The A is subset of B ne. This is correct. A is subset of B. In case hangenadru itro nodona. Fine. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮುಗಿಸೋಣ. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ನು RP ಸರ್ದಿದೆ. ವಿಲ್ ಸಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್.